Kính thưa quý bác sĩ, công ty Iside xin chân thành cảm ơn quý bác sĩ đã dành thời gian tham dự buổi Webminar hôm nay về sản phẩm Iside 22 với chủ đề Iside 22 giải pháp mới và toàn diện trong vấn đề viêm nhiễm phụ khoa, ứng dụng men vi sinh và axit boric. Đồng hành cùng với Webminar ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Serena Casagrande. Tiến sĩ Serena Casagrande gia nhập công ty Bizeta Pharma vào năm 2017, bắt đầu công việc của mình với vị trí trợ lý phát triển và kinh doanh. Sau một thời gian ngắn trải nghiệm với khách hàng B2B và khách hàng quốc tế, cô bắt đầu làm việc tích cực trong bộ phận khoa học của công ty với vai trò điều phối viên R&D vào năm 2021. Tiến sĩ Serena Casagrande tốt nghiệp bằng tiến sĩ về khoa học hóa chất và dược phẩm, với nền tảng khoa học và kinh nghiệm trải rộng từ hóa học, sinh học đến kỹ thuật dược phẩm. Thank you, Yula, and thank you, Asia Shine, for having organized this webinar. I'm Dr. Serena Casagrande from the R&D Scientific Department of Bizeta Pharma. And we are here today to talk about Iside 22. So I can going to share the presentation. Okay, Julia? Okay. So the webinar of today is titled Insight into Iside 22, a novel approach to counteract vaginal infections. Xin được phép giới thiệu về chủ đề của Webminar ngày hôm nay, Iside 22 giải pháp mới và toàn diện trong vấn đề viêm nhiễm phụ khoa, ứng dụng men vi sinh và axit boric. Vaginal microbiota is characterized by a set of microorganisms forming a complex ecosystem with a symbiotic and mutualistic relationship with the host. A healthy vaginal microbiota is commonly dominated by genus Lactobacillus, which comprises facultative anaerobic gram-positive bacteria. Moreover, are present in small amount also other microorganisms, such as Streptococcus, Gardnerella, but also Enterobacteria, anaerobic microorganisms, Candida, and Mycoplasma. Hệ vi sinh vật âm đạo được đặc trưng bởi một tập hợp các vi sinh vật tạo thành một hệ sinh thái phức tạp, có mối quan hệ cộng sinh và tương hỗ tùy theo cơ thể vật chủ. Một hệ vi sinh vật âm đạo khỏe mạnh thường bị chi phối bởi Lactobacillus, bao gồm các vi khuẩn gram dương kỵ khí. Hơn nữa, một số lượng nhỏ các vi sinh vật khác, chẳng hạn như liên cầu, Streptococcus, Gardnerella, nhưng cũng có vi khuẩn ruột như Enterobacteria, vi sinh vật kỵ khí, Candida và Mycoplasma. Even if the vaginal microbiota is extremely variable in the population and every woman's vaginal microbiota is different, the advent of genomic sequencing technologies has made it possible to better define the composition of the vaginal microbiota. The study he reported, published at NAS in 2011 by Dr. Ravel, represent a milestone in the modern description of the vaginal microbiota, proposing for the first time the classification of vaginal microbiota in 5 main microbial subtypes, namely community state types. The community state types 1, 2, 3, and 5 are commonly associated with a healthy vaginal and are dominated respectively by Lactobacillus crispatus, Gasseri, Iners, and Jenseni. And more likely, they are mainly represented among Asian and white women. The community state type 4 instead is characterized by microbial diversity with a lower amount of lactobacilli and higher amount of other anaerobic organisms, such as Gardnerella, Atopobium, Prevotella, and so on. So the community state type 4 identifies an asymptomatic vaginal unhealthy state and these microbes. Hệ vi sinh vật âm đạo có sự thay đổi rất lớn trong cơ cấu dân số và hệ vi sinh vật âm đạo của mỗi người phụ nữ là khác nhau. Sự ra đời của công nghệ giải mã trình tự gen đã giúp xác định rõ hơn thành phần của hệ vi sinh vật âm đạo. Nghiên cứu được công bố trên PNAS vào năm 2011 bởi tiến sĩ Ravel đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mô tả hiện đại về hệ vi sinh vật âm đạo. Lần đầu tiên đề xuất phân loại hệ vi sinh vật âm đạo theo 5 nhóm vi sinh vật chính, cụ thể là các trạng thái cộng đồng, hay viết tắt là CST.
CST 1, 2, 3 và 5 thường liên quan đến âm đạo khỏe mạnh và lần lượt bị chi phối bởi Lactobacillus rispatus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus iners và Lactobacillus jensenii, và có nhiều khả năng chúng chủ yếu đại diện cho phụ nữ ở châu Á và phụ nữ da trắng. CST4 được đặc trưng bởi sự đa dạng của vi sinh vật, với lượng lactobacilli thấp hơn và lượng sinh vật kỵ khí cao hơn, chẳng hạn như Gardnerella, Atobobium, Restostella, v.v. CS4 xác định tình trạng âm đạo không khỏe mạnh và chứng loạn khuẩn. Why the prevalence of lactobacilli is considered extremely important for the vaginal eubiosis, so for the vaginal health. Because, you know, lactobacilli play a crucial role in the first line of defense against opportunistic pathogens, thanks to several mechanisms of action. First of all, lactobacilli are so called thanks to their ability to produce lactic acid from the fermentation of sugars, in this case from glycogen that is abundant in vaginal mucosa in women of reproductive age. So lactic acid is very important to keep the vaginal pH lower than 4.5, inhibiting in this way the growth of certain pathogenic bacteria. Moreover, lactobacilli produce antimicrobial agents like hydrogen peroxide, bacteriocins. The production of biosurfactants is important to inhibit the addition of pathogen to vaginal epithelium, as well as the formation of a biofilm that is a complex aggregation of microorganisms characterized by the secretion of a protective and adhesive matrix, which keeps pathogens at bay. The presence of lactobacilli accelerates also the renewal of the epithelium, to which pathogens may try to attach themselves, and lactobacilli and their metabolites are also able to interact with the cell of immune system, increasing the local immune response and improving the ability of the organism to fight attacks by pathogens. Tại sao tỷ lệ vi khuẩn lactobacilli được coi là cực kỳ quan trọng đối với hệ sinh dục âm đạo? Bởi vì lactobacilli đóng một vai trò quan trọng trong tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các mầm bệnh cơ hội nhờ một số cơ chế hoạt động, tạo ra axit lactic từ quá trình lên men đường. Trong trường hợp này là glycogen có nhiều ở niêm mạc âm đạo của người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Axit lactic rất quan trọng để giữ cho độ pH âm đạo thấp hơn 4.5. Bằng cách này, ức chế sự phát triển của một số vi sinh vật gây bệnh. Lactobacilli sản xuất các chất kháng khuẩn như hydrogen peroxide, bacteriocin. Việc sản xuất các chất hoạt động bề mặt sinh học rất quan trọng, loại bỏ sự bám dính của mầm bệnh tại biểu mô âm đạo, cũng như sự hình thành màng sinh học. Lactobacilli giúp làm tăng tốc độ đổi mới của biểu mô, làm tăng phản ứng miễn dịch tại chỗ và cải thiện khả năng chiến đấu của vi sinh vật hay sự tấn công của mầm bệnh. The vaginal microbiota is not static, but in a dynamic equilibrium, both with the host and the environment. The qualitative and quantitative relationship between resident microorganisms vary depending on age and especially the hormonal activity of women, as well as on exogenous factors. Unbalanced microbiota favors the intervention of opportunistic infections by microorganisms, which can lead to bacterial vaginosis, vulvovaginitis, and fungal infections. Bacterial vaginosis is due to an imbalance between good and bad microorganisms, with a prevalence of anaerobic gram-negative bacteria like Gardnerella vaginalis. It is the most common vaginal condition in women aged between 15 and 44, with a prevalence of 30% in the global population. More than 50% bacterial vaginosis are recurrent, so the relapses is very common. The risk of relapses is common also in case of vaginal infection due to the Yes Candida. So yes, vaginitis. 3 out
of 4 women experience at least one episode of candidiasis in their life, especially during hormonal changes, for example, pregnancy or in menopause. At the end, we have vaginitis. Vaginitis is an inflammation of the vagina that can result in discharge, itching, and pain, with a prevalence from 5 to 10.5% in the female population. Hệ vi sinh vật âm đạo không tĩnh mà ở trạng thái cân bằng động, cả ở cơ thể vật chủ và môi trường. Hệ vi sinh vật âm đạo không cân bằng tạo điều kiện cho sự can thiệp của các bệnh nhiễm trùng cơ hội, có thể dẫn đến viêm âm đạo do vi khuẩn, viêm âm hộ và nhiễm nấm. Viêm âm đạo do vi khuẩn là do sự mất cân bằng giữa vi sinh vật có lợi và vi sinh vật có hại. Trong đó điển hình là vi khuẩn ram âm kỵ khí như Gardnerella vaginalis. Đây là tình trạng âm đạo phổ biến nhất ở phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 44, với tỷ lệ khoảng 30% trong dân số toàn cầu. Hơn 50% trường hợp viêm âm đạo do vi khuẩn là tái phát, nên các đợt tái phát rất phổ biến. 3 trong số 4 người phụ nữ trải qua ít nhất một đợt nhiễm nấm Candida trong đời, đặc biệt là khi thay đổi nội tiết tố, ví dụ như mang thai hoặc mãn kinh. Viêm âm đạo là tình trạng viêm nhiễm ở âm đạo, có thể tiết dịch, ngứa và đau, với tỷ lệ phổ biến từ 5 đến 10,5% ở dân số nữ. In case of vaginal infections, the classic therapeutic approach involves the use of antibiotics or antifungal, which seem effective for the treatment of the acute episode of infection, but which hide some side effects that ultimately lead to therapy failure. The side effects are alteration of the intestinal microbiota when taken orally, the development of drug resistance, for example, vulvovaginal candidiasis caused by non-albicans species, for example, Candida glabrata, are resistant to azole drugs with higher risk of recurrent infection. Other side effects are a negative impact on vaginal microbiota equilibrium, because antibiotics kill also the good lactobacilli, and the risk of relapses and recurrent infections. So there is a clear need for a new and improved therapeutic solution, which involves restoring the vaginal ecosystem and that has greater effectiveness and fewer side effects than the antibiotic antifungal therapies. Trong trường hợp nhiễm trùng âm đạo, phương pháp điều trị cổ điển liên quan đến việc sử dụng thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng nấm có vẻ hiệu quả để điều trị đợt nhiễm trùng cấp tính, nhưng lại tiềm tàng một số tác dụng phụ dẫn đến thất bại liệu pháp điều trị. Các tác dụng phụ là thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột khi sử dụng đường uống, kháng thuốc. Ví dụ, bệnh nấm Candida âm đạo do các loài không thuộc nhóm albicans, ví dụ Candida glabrata, đề kháng với thuốc azole dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng tái phát cao hơn. Tác động tiêu cực đến sự cân bằng hệ vi sinh vật âm đạo vì thuốc kháng sinh cũng tiêu diệt các vi khuẩn lactobacillus tốt, nguy cơ tái phát và nhiễm trùng tái phát. Vì vậy, rõ ràng cần có một giải pháp điều trị mới và cải tiến liên quan đến việc khôi phục hệ vi sinh vật âm đạo và có hiệu quả cao hơn, ít tác dụng phụ hơn so với các liệu pháp sử dụng thuốc kháng sinh hoặc kháng nấm. So, Hassan 22 could represent the answer, the solution to this particular need. It is a medical device for the prevention, treatment, and prophylaxis of bacterial and fungal vaginal infections. Iside 22 là câu trả lời, giải pháp cho nhu cầu đặc biệt này. Iside 22 là thiết bị y tế để phòng ngừa, điều trị và dự phòng nhiễm trùng âm đạo do vi khuẩn và do nấm. In this slide, I reported some general information about Iside 22. First of all, it is a patented formulation, proof of the uniqueness and novelty of the formulation. From a regulatory point of view, it is classified as a medical device class 2A for topical use, so its safety and effectiveness has been demonstrated and evaluated by authorities. Iside 22 is in vaginal hair capsules, which dissolve quickly in vaginal environment for an immediate action. The dissolution occurs in 22 minutes, and this explains in part the meaning of the name Iside 22. The pharmaceutical form in our capsules ensures the absence of
unpleasant discharge for an excellent tolerability and compliance. Một số thông tin chung về Iside 22. Iside 22 có công thức được cấp bằng sáng chế, là bằng chứng về tính độc đáo và tính mới mẻ của công thức. Iside 22 được phân loại là thiết bị y tế loại 2A tại Ý và các nước châu Âu. Riêng tại Việt Nam là thiết bị y tế loại B. Vì vậy, tính an toàn và hiệu quả của nó đã được các cơ quan chức năng chứng minh và đánh giá. Iside 22 ở dạng viên nang cứng đặc âm đạo, tan nhanh trong môi trường âm đạo để có tác dụng tức thì. Quá trình hòa tan xảy ra trong 22 phút và điều này giải thích phần nào ý nghĩa của tên Iside 22. Dạng dược phẩm trong viên nang cứng đảm bảo không có hiện tượng tiết dịch khó chịu để có khả năng dung nạp và tuân thủ tốt. Yes, the approved intended use and health claim is treatment, prevention, and prophylaxis of recurrent bacterial and fungal urogenital infections. Iside 22 is useful in all cases of temporary alteration of the urovaginal microbiota and facilitates the restoration of the vaginal physiological conditions by counteracting the growth of harmful microorganisms. The direction for use is the following. It is applied in the evening before going to bed, placing oneself in a supine position and introducing one capsule deeply in the vagina. To facilitate the introduction, it is possible to slightly moisten the capsules. It is recommended taking one capsule a day. This information is reported on leaflet and packaging of the medical device. Mục đích sử dụng đã được phê duyệt và yêu cầu. Sản phẩm Iside 22 được khuyên dùng để điều trị, phòng ngừa và dự phòng tái phát nhiễm trùng niệu sinh dục do vi khuẩn và nấm. All these actions performed by Iside 22 are possible thanks to its unique formulation consisting in the Webminar combination of a symbiotic composed by 1 billion of probiotics and the prebiotic inulin plus boric acid in a dosage of 150 mg. Iside 22 có công thức độc đáo nhờ sự kết hợp symbiotic, 1 tỷ probiotics và prebiotic inulin cộng với axit boric với liều lượng 150 mg. So we can start discussing the components of the formulation. We can start with probiotics. Probiotics are defined as live microorganisms which, administered in adequate amounts, confer a health benefit on the host. Lactobacilli and probiotics are lactobacilli are the most common types of microorganisms used as probiotics, especially when considering vaginal topical use. Of the more than 120 species of Lactobacillus, at least 12 are used as probiotics. Theo định nghĩa của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, probiotic được định nghĩa là các vi sinh vật sống được sử dụng với lượng vừa đủ sẽ mang lại lợi ích sức khỏe cho vật chủ. Lactobacilli là loài vi sinh vật phổ biến nhất được sử dụng làm probiotic, đặc biệt khi xem xét việc sử dụng tại chỗ cho âm đạo. Trong số hơn 120 loài Lactobacillus, ít nhất 12 loài được sử dụng làm chế phẩm sinh học. So, which are the health benefits of probiotics and lactobacilli applied vaginally? Well, exogenous lactobacilli go to replace and repopulate the community of commensal lactobacilli, which unfortunately has been altered by these microbes. So they perform the same action as endogenous lactobacilli to fight opportunistic infections. So competition for nutrients, formation of the biofilm to prevent the addition of pathogens, production of antimicrobial, antifungal compounds such as hydrogen peroxide, bacteriocins, stimulation of local immune system, and finally the rebalancing of vaginal eubiosis. Please note that this aspect is very important because it fills the gap in the classical treatment with antibiotic or antifungals, which is unable to restore vaginal balance. On the contrary, it alters it even more. Vậy lợi ích sức khỏe nào của men vi sinh và lactobacilli được sử dụng qua đường âm đạo? Lactobacilli ngoại sinh sẽ thay thế và tái sản xuất cộng đồng lactobacilli đã bị thay đổi do loạn khuẩn. Vì vậy, chúng thực hiện các hành động tương tự như lactobacilli nội sinh để chống lại các bệnh nhiễm trùng cơ hội, cạnh tranh chất dinh dưỡng,
hình thành màng sinh học để ngăn chặn sự bám dính của mầm bệnh, sản xuất các chất kháng khuẩn, kháng nấm như hydrogen peroxide, kích thích hệ thống miễn dịch cục bộ và, cuối cùng là giúp tái cân bằng nội môi và hệ vi sinh âm đạo. Xin lưu ý rằng, khía cạnh này rất quan trọng vì nó lấp đầy khoảng trống trong điều trị cổ điển bằng thuốc kháng sinh hay kháng nấm. Vì phương pháp điều trị bằng thuốc kháng sinh hay kháng nấm không thể khôi phục lại sự cân bằng của hệ vi sinh vật âm đạo. Obviously, probiotics are not all the same. The probiotic activity of lactobacilli differs not only by species but also is strain specific. Pizzetta Pharma has evaluated and select 2 specific strains to be included into the formulation: Lactobacillus gasseri LG36, Lactobacillus rhamnosus LB21. Probiotic không phải tất cả đều giống nhau. Hoạt tính lệ khuẩn của lactobacilli không chỉ khác nhau theo loài mà còn đặc trưng theo từng dòng. Pizzetta Pharma đã đánh giá và lựa chọn 2 chủng cụ thể để đưa vào sản phẩm Iside 22, Lactobacillus gasseri LG36 và Lactobacillus rhamnosus LB21. Why Lactobacillus gasseri LG36? Well, Lactobacillus gasseri is the predominant strain of the community state type 2, characterizing an abiotic vaginal microbiota. So, repopulating the vaginal environment with Lactobacillus gasseri represents an excellent strategy to restore the vaginal homeostasis. In addition, Lactobacillus gasseri is well known for its ability to produce antimicrobial, antifungal compounds, including lactic acid, hydrogen peroxide, and bacteriocins, for a direct inhibition of pathogens growth. In a recent study published in 2020 in Frontiers in Medicine, Lactobacillus gasseri has demonstrated to inhibit the addition to the vaginal epithelium of Candida albicans and Streptococcus agalactiae, which is a much feared infectious agent, especially in pregnant women, probably through a displacement mechanism of action. Its anti-addition ability is greater than that carried out by Lactobacillus crispatus for the same pathogens. So all these results are reported in this study published in 2020. Tại sao lại sử dụng Lactobacillus gasseri LG36? Lactobacillus gasseri là dòng chủ yếu của loại trạng thái cộng đồng CST2 đặc trưng cho một hệ vi sinh vật âm đạo cân bằng. Vì vậy, việc tái tạo lại môi trường âm đạo với Lactobacillus gasseri là một chiến lược tuyệt vời để khôi phục cân bằng nội môi âm đạo. Lactobacillus gasseri nổi tiếng với khả năng tạo ra các hợp chất kháng khuẩn, kháng nấm, bao gồm axit lactic, hydrogen peroxide để ức chế trực tiếp sự phát triển của mầm bệnh. Trong một nghiên cứu gần đây được công bố vào năm 2020 trên tạp chí Frontiers in Medicine, Lactobacillus gasseri đã chứng minh có khả năng ức chế sự bám dính vào biểu mô âm đạo của Candida albicans và Streptococcus agalactiae là tác nhân lây nhiễm đáng sợ nhất ở phụ nữ mang thai. And why Lactobacillus rhamnosus LB21? Because Lactobacillus rhamnosus is able to penetrate within the biofilm by Gardnerella vaginalis and Hatopobium vaginae and cause their destruction, avoiding the risk of recurrent infections. It produces metabolites able to counteract Candida filamentation and survival, and it forms a protective biofilm that prevents the addition of pathogens to the vaginal epithelium. Tại sao Lactobacillus rhamnosus LB21 được sử dụng trong sản phẩm Iside 22? Vì Lactobacillus rhamnosus có thể xâm nhập vào bên trong màng sinh học do Gardnerella vaginalis và Hatopobium vaginae tạo ra và tiêu hủy chúng, tránh nguy cơ nhiễm trùng tái phát. Nó tạo ra các chất chuyển hóa có khả năng chống lại sự kéo sợi và sự tồn tại của nấm Candida, tạo thành một lớp màng sinh học bảo vệ và ngăn chặn sự bám dính của mầm bệnh vào biểu mô âm đạo. So the association between the two strains, Lactobacillus gasseri LG36 and Lactobacillus rhamnosus LB21, ensures the antimicrobial and antifungal activity, very important to counteract an acute vaginal infection, the inhibition of addition of pathogenic microorganisms to the vaginal epithelium, useful to
counteract an infection in progress, and also avoid relapses, the restoration of vaginal eubiosis, that is the key point that prevents the risk of recurrent infections and relapses. Sự liên kết giữa hai chủng vi khuẩn Lactobacillus gasseri LG36 và Lactobacillus rhamnosus LB21 giúp đảm bảo hoạt động kháng khuẩn và kháng nấm rất quan trọng để chống lại nhiễm trùng âm đạo cấp tính. Ức chế sự bám dính của vi sinh vật gây bệnh vào biểu mô âm đạo, hữu ích để chống lại nhiễm trùng đang tiến triển và cũng tránh tái phát. Phục hồi hệ thống vi sinh cân bằng của âm đạo, điểm mấu chốt giúp ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng tái phát. Alongside probiotics, the presence of a prebiotic cannot be missing. Inulin is a polysaccharide of vegetable origin composed by fructose units linked together. Inulin acts as prebiotic fiber, so it beneficially affects the host by selectively stimulating the growth and or activity of good lactobacilli present in the medical device and in the vaginal flora. So the presence of inulin in the formulation contributes to restoring vaginal homeostasis and eubiosis for the prevention of recurrent infections. Bên cạnh men vi sinh, không thể thiếu sự có mặt của prebiotic. Inulin là một polysaccharide có nguồn gốc thực vật được cấu tạo bởi các đơn vị fructose liên kết với nhau. Inulin hoạt động như một chất xơ prebiotic nên nó ảnh hưởng có lợi đến vật chủ bằng cách kích thích có chọn lọc sự phát triển và hoạt động của lactobacilli có lợi có trong sản phẩm Iside 22 và trong hệ vi khuẩn âm đạo. Vì vậy, sự hiện diện của inulin trong công thức góp phần khôi phục cân bằng nội môi âm đạo và ngăn ngừa nhiễm trùng tái phát. Lastly, Iside22 contains boric acid. Boric acid is a weak acid with proven fungistatic and moderately bacteriostatic activity. Fungicidal properties of boric acid have been long time exploited in the gynecological field for the treatment of mycotic vulvovaginitis. Although its exact mechanism of action has not been fully clarified, boric acid is able to inhibit the growth of pathogen, especially of candida, by the acidification of the vaginal environment, decrease of ergosterol, a sterol present in the cellular membrane of candida, so the same target of several antifungal drugs, reduction of the fungus germination process, inhibition of candida's growth also in biofilm form, effective also for non-albicans candida strains or azole-resistant strains. In fact, you know well that a great problem related to the candidiasis is the presence of strains resistant to the classic antifungal treatment, which make the classic drug ineffective. So in these cases, boric acid could represent a good therapeutic option and alternative. Cuối cùng, Iside 22 là sản phẩm có chứa axit boric 150mg. Axit boric là một axit yếu đã được chứng minh là có hoạt tính kiềm nấm và kiềm khuẩn ở mức độ vừa phải. Tính chất diệt nấm của axit boric đã được khai thác từ lâu trong lĩnh vực phụ khoa để điều trị viêm âm hộ do nấm. Mặc dù cơ chế hoạt động chính xác của nó vẫn chưa được làm rõ, nhưng axit boric có thể ức chế sự phát triển của mầm bệnh, đặc biệt là nấm candida bằng cách axit hóa môi trường âm đạo, giảm tổng hợp ergosterol, một sterol có trong màng tế bào của nấm candida, vì vậy giảm quá trình sinh sản của nấm, giảm quá trình nảy mầm của nấm, ngăn ngừa sự phát triển của candida cũng ở dạng màng sinh học. Axit boric cũng có hiệu quả đối với candida SSB hoặc chủng vi khuẩn kháng azole không thuộc nhóm albicans. Trong những trường hợp này, axit boric chứng minh có thể là một phương pháp điều trị thay thế tốt. We said before that in Iside22 boric acid is present with a dosage of 150 mg. But in the market are present also formulation with only boric acid in higher dosage. So why not a higher dosage or just boric acid alone? First of all, a formulation containing only boric acid may be at higher dosage is certainly effective in case of yeast infection, but ineffective or less effective in case of bacterial vaginal infection.
Moreover, boric acid alone is not able to restore vaginal eubiosis and prevent the risk of relapses. On the contrary, 150 milligram of boric acid represents the best dosage for ensure the effectiveness against yeast infection and in the same time ensure the survival of probiotics present in the medical device and ensure safety and well tolerability of Iside 22 for all the women, also for example for pregnant women. Trong sản phẩm Iside 22, axit boric có mặt với liều lượng 150mg, nhưng trên thị trường cũng có công thức dễ sử dụng axit boric với liều lượng cao hơn, điển hình là 600mg. Vậy tại sao không phải là một liều lượng cao hơn, hoặc chỉ sử dụng một mình axit boric? Trước hết, một công thức chỉ chứa axit boric ở liều lượng cao hơn chắc chắn có hiệu quả hơn trong trường hợp nhiễm nấm men, nhưng không hiệu quả hoặc ít hiệu quả hơn trong trường hợp nhiễm trùng âm đạo do vi khuẩn. Hơn nữa, chỉ riêng axit boric sẽ không có khả năng phục hồi tình trạng nhiễm trùng âm đạo và ngăn ngừa nguy cơ tái phát. Ngược lại, 100mg axit boric là liều lượng tốt nhất để đảm bảo hiệu quả chống lại nhiễm trùng nấm men và đồng thời đảm bảo sự tồn tại của men vi sinh có trong thiết bị y tế, đảm bảo khả năng hoạt động tốt của Iside 22 cho tất cả các phụ nữ, ví dụ đối với phụ nữ mang thai. So the great strength of the medical device Iside 22 consists in the association and simultaneous presence of probiotics and boric acid that represents the winner synergy against bacterial and fungal vaginal infections. Vì vậy, sản phẩm Iside 22 là sự kết hợp tuyệt vời giữa probiotic, prebiotic và acid boric. The synergy between probiotics and boric acid present in Iside 22 has been demonstrated also by this study titled In Vitro Evaluation of Small Molecule Inhibitors and Probiotic Byproducts on Growth and Viability of Vaginal Microorganisms, published in the prestigious journal British Journal of Medicine and Medical Research. The aim of the study has been the determination of antimicrobial effects of boric acid, zinc sulfate, and metabolites of probiotic lactobacilli, alone or in combination, on vaginal microorganisms such as Candida albicans, Gardnerella vaginalis, and Streptococcus agalactiae. Mối quan hệ giữa probiotic và acid boric có trong sản phẩm Iside 22 cũng đã được chứng minh qua các nghiên cứu, đánh giá trong ống nghiệm và các chất ức chế phân tử nhỏ và các sản phẩm phụ của probiotic đối với sự phát triển và khả năng tồn tại của vi sinh vật âm đạo, được công bố trên tạp chí uy tín British Journal of Medicine and Medical Research. Mục đích của nghiên cứu là xác định các tác dụng kháng khuẩn của acid boric, kẽm sulfat và các chất chuyển hóa của probiotic lactobacilli đơn lẻ hoặc kết hợp trên vi sinh vật âm đạo như Candida albicans, Gardnerella vaginalis và Streptococcus agalactiae. Okay, so the results obtained by this study have been very interesting. First of all, boric acid has confirmed the fungistatic action against Candida albicans, as you can see in this histogram, in which the percentage of inhibition of boric acid over 12 strains of Candida albicans versus control is reported. The control is represented by a growth of the strains in inhibitor-free media. All the tested strains were inhibited by boric acid with a reduction of absolute counts by at least 95% in all but 4 Candida strains. Kết quả rất thú vị. Trước hết, acid boric đã chứng minh tác dụng kháng nấm, chống lại nấm Candida albicans như bạn có thể thấy trong biểu đồ này. Trong đó, phần trăm ức chế acid boric trên 12 chủng vi khuẩn Candida albicans so với đối chứng được báo cáo. Sự kiểm soát được thể hiện bằng sự phát triển trong môi trường không chứa chất ức chế. Tất cả các chủng được thử nghiệm đều bị ức chế bởi acid boric với việc giảm số lượng tuyệt đối ít nhất 95%. Also, the fungistatic and bacteriostatic activity of different lactobacillus strains against both Candida in the histogram on the left and the bacterial microorganism Gardnerella vaginalis and Streptococcus agalactiae in this table on the right have been evaluated and confirmed by the results. In particular, among the lactobacilli tested, Lactobacillus gasseri and Lactobacillus rhamnosus
demonstrated the best inhibitory effect against the growth of bacterial microorganisms. Ngoài ra, hoạt tính kháng nấm và kháng khuẩn của các chủng Lactobacilli khác nhau giúp chống lại cả Candida trong biểu đồ bên trái, vi khuẩn Gardnerella vaginalis và liên cầu của khuẩn Agalactiae trong bảng bên phải. Đặc biệt, trong số các Lactobacilli được thử nghiệm, Lactobacillus gasseri và Lactobacillus rhamnosus cho thấy tác dụng ức chế tốt nhất đối với sự phát triển của vi sinh vật. Finally, the fungistatic and bacteriostatic effect of the association between different inhibitory molecules was tested. The association of boric acid and Lactobacilli gasseri and rhamnosus, so our Iside22, has performed the best inhibitory effect over the tested pathogens, Candida albicans in blue, Gardnerella vaginalis in orange, and Streptococcus agalactiae here in gray. In comparison to the other combinations, boric acid plus zinc and zinc plus lactobacilli. Sự liên kết của axit boric và Lactobacilli gasseri và Lactobacilli rhamnosus đã được minh chứng trong slide này. Công thức Iside 22 là sự liên kết của axit boric và Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus đã thực hiện hiệu quả ức chế tốt nhất đối với các mầm bệnh đã thử nghiệm Candida albicans, Gardnerella vaginalis và Streptococcus agalactiae so với các kết hợp khác như axit boric kết hợp với kẽm và kẽm kết hợp với Lactobacillus. So in conclusion, the combination of boric acid and lactobacilli, Lactobacillus gasseri and Lactobacillus rhamnosus, show the best efficacy in inhibiting the growth of both pathogenic bacteria and yeast. The study has demonstrated as Iside22, thanks to the synergy between boric acid and lactobacilli, is effective against vaginal infection, both of bacterial and yeast origin. Kết luận, sự kết hợp của axit boric và Lactobacilli, bao gồm Lactobacillus gasseri và Lactobacillus rhamnosus, đem lại hiệu quả tốt nhất trong việc ức chế sự phát triển của cả vi khuẩn gây bệnh và nấm men. Nghiên cứu đã chứng minh rằng Iside 22 nhờ vào hỗn hợp giữa axit boric và Lactobacilli có hiệu quả chống lại nhiễm trùng âm đạo do nguồn gốc vi khuẩn và nấm men. So after having understood well the composition of Iside22 and the actions performed by its functional ingredients, let's try to summarize how Iside22 works. It actively counteracts both bacterial and yeast infections with a broad spectrum of action. It restores normal vaginal homeostasis in terms of vaginal eubiosis, vaginal pH, and local immunity. It allows the creation of a selective lactobacilli biofilm, which inhibits the growth of pathogenic commensal bacteria and interferes with the adhesion processes. It prevents relapses or recurrences of infection, avoiding indiscriminate and extended use of antibiotics, antifungals. Sau khi đã hiểu rõ về thành phần của Iside 22 và các hoạt động được thực hiện bởi các thành phần chức năng của nó, chúng ta hãy thử tóm tắt cách Iside 22 hoạt động. Tích cực chống lại cả nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm men với phạm vi hoạt động trên phổ rộng, phục hồi cân bằng nội môi âm đạo, cho phép tạo ra màng sinh học Lactobacilli chọn lọc giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn kết hợp gây bệnh và can thiệp vào quá trình bám dính của chúng, ngăn chặn tái phát hoặc tái phát nhiễm trùng, tránh sử dụng thuốc kháng sinh kháng nấm bừa bãi và kéo dài. So when Iside22 can be used and which are the end users? Iside-HPV can be used and prescribed for the prevention and prophylaxis of recurrent infections. In particular, there are women more exposed to the risk of recurrent vaginal infections. For example, patients with immunosuppressions, women with diabetes mellitus, women undergoing broad-spectrum antibiotic therapy protected in time. Moreover, every woman, in particular phases of its life, is more susceptible to vaginal infections. Hormonal changes, in fact, affect the equilibrium of vaginal microbiota. During pregnancy or menopause, for example, the risk of vaginal infection, especially vulvovaginal candidiasis, increases.
Also, menses negatively affects vaginal microbiota composition with a decrease in lactobacillus abundances and an increase in microorganism diversity. In all these cases, a prophylactic treatment with Iside 22 may be recommended to avoid the onset of bacterial antifungal infections. Other situations which can alter vaginal microbiota and increase the risk of vaginal infection are sex, especially unprotected sex, because during sex the pH level inside the vagina temporarily rises. Furthermore, semen is alkaline, which can encourage growth of certain kind of bacteria. Also, attending gym or swimming pools can increase the risk of vaginal infection. Khi nào có thể sử dụng Iside 22 và ai là đối tượng sử dụng sản phẩm này? Iside 22 có thể được sử dụng và kê đơn để ngăn ngừa và điều trị dự phòng nhiễm trùng tái phát, đặc biệt có những phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ tái phát viêm nhiễm vùng kín. Ví dụ, bệnh nhân bị ức chế miễn dịch, phụ nữ bị thái đáo đường, phụ nữ đang điều trị bằng kháng sinh phổ rộng được bảo vệ kịp thời. Trên thực tế, những thay đổi nội tiết tố ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng của hệ vi sinh vật âm đạo. Ví dụ, trong thời kỳ mang thai hoặc mãn kinh, nguy cơ nhiễm trùng âm đạo, đặc biệt là nhiễm nấm candida âm đạo, âm hộ tăng lên. Ngoài ra, kinh nguyệt ảnh hưởng tiêu cực đến thành phần hệ vi sinh vật âm đạo, làm giảm sự phong phú của lactobacillus và gia tăng sự đa dạng của vi sinh vật. Trong tất cả các những trường hợp này, điều trị dự phòng với Iside 22 có thể được khuyến nghị để tránh sự khởi phát của nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc do nấm. Các tình huống khác có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật âm đạo và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng âm đạo là quan hệ tình dục, đặc biệt là quan hệ tình dục không được bảo vệ. Vì khi quan hệ tình dục, nồng độ pH bên trong âm đạo tạm thời tăng lên. Hơn nữa, tinh dịch có tính kiềm có thể khuyến khích sự phát triển của một số loại vi khuẩn. Ngoài ra, tham gia các phòng tập thể dục và bể bơi có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng âm đạo. So Iside 22 can be used in all case of temporary alteration of vaginal microbiota and also in case of vaginosis in order to treat the infection promptly and promote vaginal homeostasis, avoiding the risk of further issues and problems. For example, in women in reproductive age, the alteration of vaginal microbiota and vaginosis can lead to an increased risk of developing upper genital tract infections, urinary tract infection, sexually transmitted infection disease, both of viral and bacterial origin. In this regard, recent literature has shown how vaginal microbiota and the community state types play an important role in the acquisition and progression of HPV infection. During pregnancy, the alteration of vaginal microbiota can lead to an increased risk of preterm birth, preterm prelabor, rupture of membranes, preeclampsia, postpartum, endometritis, negative influence on the development of the immune and nervous system of the fetus. Vì vậy, Iside 22 có thể được sử dụng trong mọi trường hợp thay đổi tạm thời hệ vi sinh vật âm đạo và trong trường hợp viêm âm đạo để điều trị nhiễm trùng kịp thời và thúc đẩy cân bằng nội môi âm đạo, tránh nguy cơ phát sinh thêm các vấn đề khác. Ví dụ, ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, sự thay đổi của hệ vi sinh vật âm đạo có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường sinh dục trên, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, các bệnh có nguồn gốc virus và vi khuẩn. Về vấn đề này, các tài liệu gần đây đã chỉ ra cách hệ vi sinh vật âm đạo và các loại trạng thái cộng đồng đóng một vai trò quan trọng như thế nào trong việc thu nhận và phát triển nhiễm trùng HPV. Khi mang thai, sự thay đổi của hệ vi sinh vật âm đạo có thể dẫn đến tăng nguy cơ sinh non, vỡ ối non, tiền sản giật, viêm nội mạc tử cung sau sinh, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển hệ miễn dịch và thần kinh của thai nhi. Some vaginal infections are strictly related to a higher risk of relapses. In these cases, it's very important to enhance the classic drug treatment and restore the microbiota balance and homeostasis after the acute infections to avoid the risk of relapses. Iside 22 can represent a good option also in these cases. For example, Gardnerella vaginalis and Prevotella produce biofilms responsible for recurrent bacterial vaginosis, and individual episodes of vulvovaginal candidiasis respond well to short duration oral or topical azole therapy.
but the relapse rate is high, with approximately 60% of women relapsing within 1-2 months. The local application of probiotics has demonstrated to increase therapy efficacy and could prevent relapse. Một số bệnh nhiễm trùng âm đạo có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ tái phát cao hơn. Trong những trường hợp này, rất quan trọng để tăng cường điều trị bằng thuốc cổ điển và khôi phục sự cân bằng hệ vi sinh vật và cân bằng nội môi sau các đợt nhiễm trùng cấp tính để tránh nguy cơ tái phát. Iside 22 có thể là một lựa chọn tốt. Ví dụ Gardnerella vaginalis và Revotella tạo ra các màng sinh học gây ra bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn tái phát. Các đợt nhiễm nấm Candida âm đạo riêng lẻ đáp ứng tốt với liệu pháp azole uống hoặc bôi trong thời gian ngắn, nhưng tỷ lệ tái phát cao với khoảng 60% phụ nữ tái phát trong vòng 1 đến 2 tháng. Việc áp dụng chế phẩm sinh học tại chỗ đã được chứng minh là làm tăng hiệu quả điều trị và có thể ngăn ngừa tái phát. Last but not least, Iside 22 can be used in all the pathological conditions of vaginitis, vulvovaginitis, and yeast infection in association with antibiotics and antifungal drugs, but also as first choice treatment. For the treatment alone or in combination with drugs, it's recommended to take 1 capsule per day for 7 days, so a cell box ensures a complete treatment, while for prophylaxis cycles, 1 capsule per day for 7 days a month for almost 3 consecutive months are recommended. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Iside 22 có thể được sử dụng trong tất cả các tình trạng bệnh lý của viêm âm đạo, viêm âm hộ và nhiễm trùng nấm men kết hợp với thuốc kháng sinh và thuốc chống nấm. Đối với điều trị đơn thuần hoặc kết hợp với thuốc, khuyến cáo sử dụng 1 viên 1 ngày trong vòng 7 ngày. Vì vậy, một hộp Iside 22 7 viên giúp đảm bảo điều trị dứt điểm. Đối với chu kỳ dự phòng, khuyến khích dùng 1 viên 1 ngày trong 7 ngày và trong 3 tháng liên tiếp. Regarding the possibility to choose Iside 22 as first-line treatment instead of the classical antibiotics and antifungals, we perform in collaboration with our Spanish partner an interesting clinical trial recently published, titled Boric acid and probiotics in bacterial and fungal vulvovaginitis as an effective therapeutic option. The aim of the study has been to compare the efficacy of the vaginal formulation Iside 22 for the treatment of symptomatic episodes of vulvovaginitis with that of a control pharmacological treatment that is different depending on the etiology of vulvovaginitis. Về khả năng chọn Iside 22 làm phương pháp điều trị đầu tay thay vì sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc chống nấm cổ điển, chúng tôi đã phối hợp với các đối tác Tây Ban Nha thực hiện một thử nghiệm lâm sàng thú vị gần đây đã công bố axit boric và chế phẩm sinh học trong bệnh viêm âm hộ do vi khuẩn và nấm như một lựa chọn điều trị hiệu quả. Mục đích của nghiên cứu là so sánh hiệu quả của công thức viên đặc âm đạo Iside 22 trong điều trị các đợt viêm âm hộ có triệu chứng với điều trị dược lý đối chứng, khác nhau tùy thuộc vào căn nguyên của viêm âm hộ. The study is a multicenter open-label pilot trial with random allocation on 2 groups. A study treatment with that has been treated with Iside 22, so 1,050 milligram of boric acid plus Lactobacillus casseria, Lactobacillus rhamnosus, administered vaginally for 7 days. The active control treatment received 100 milligram of clotrimazole a day for 6 days in case of Candida vulvovaginitis, and 100 milligram per day of clindamycin for 3 days in bacterial vulvovaginitis, administered vaginally. For the study, 48 women with a suspected diagnosis of vulvovaginitis have been enrolled. The following outcomes have been evaluated. So symptoms such as pruritus, erythema, edema, stinging sensation have been assessed based on a score of 0 to 3 following the sober score, and also through patient's evaluation by using the visual analytical scale. Vaginal pH also has been evaluated. Then the microbiology of vaginal discharge has been evaluated. So samples were obtained by swabbing
in order to assist the presence of Trichomonas, Gardnerella, Candida, leukocytes, and for the lactobacillus count. Follow-ups took place at 2 and 12 weeks. Nghiên cứu là một thử nghiệm thí điểm đa trung tâm, nhãn mở, low pilot với phân bổ ngẫu nhiên cho hai nhóm. Điều trị nghiên cứu 150mg axit boric, Lactobacillus gasseri và Lactobacillus rhamnosus, tức sản phẩm Iside 22, dùng đường âm đạo trong vòng 7 ngày. Điều trị đối chứng 100mg clotrimazole một ngày trong 6 ngày đối với bệnh viêm âm hộ do Candida và 100mg một ngày clindamycin trong 3 ngày đối với bệnh viêm âm hộ do vi khuẩn, dùng đường âm đạo. Đối với nghiên cứu, 48 phụ nữ được chẩn đoán nghi ngờ viêm âm hộ đã được ghi nhận. Các kết quả sau đã được đánh giá. Về triệu chứng, ngứa, ban đỏ, phù nề và cảm giác châm chích đã được đánh giá dựa trên số điểm từ 0 đến 3. 0 là không ngứa, 1 ngứa nhẹ, 2 ngứa trung bình và 3 ngứa nặng, theo điểm Chopin, và cũng thông qua đánh giá của bệnh nhân bằng cách sử dụng thang điểm tương tự trực quan. pH âm đạo, sau đó đã được đánh giá phết mẫu âm đạo. Các mẫu được lấy bằng cách sử dụng tăm bông để đánh giá sự hiện diện của Trichomonas, Gardnerella, Candida, bạch cầu và số lượng Lactobacillus. Kết quả sau đã được đánh giá. Theo dõi triệu chứng sau 2 tuần và sau 12 tuần. In this first table, you can see the symptoms evaluated by sober score after 2 weeks. So in case of Iside 22, 1 week after the end of the treatment. A low sober score number corresponds to fewer symptoms. As you can see, Iside 22 group, so the study group, shows a lower score than the control group, even if the difference is not statistically significant. Trong bảng đầu tiên này, chúng ta có thể thấy các triệu chứng được đánh giá bằng điểm số Chopin sau 2 tuần. Vì vậy, trong trường hợp sử dụng Iside 22 1 tuần sau khi kết thúc điều trị, số điểm Chopin thấp tương ứng với ít triệu chứng hơn. Nhóm Iside 22 cho điểm thấp hơn nhóm chứng, ngay cả khi sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Also, the patient's perception of symptoms and of vulvovaginitis progress is slightly in favor of the study group. Patients in both groups felt their symptoms were progressing favorably without significant differences between the two groups. Here you can see the patient's perception evaluated by the visual analogical scale. Moreover, after 7 days, so at the end of the treatment period, during a telephone follow-up, the 39% of women belonging to the study group reported a feel of improved condition versus 33% in the control group, while almost 61% in the study group referred the resolution of the infection versus 62% in the control group. So also in this case, the results reported for the two groups are very similar. Ngoài ra, nhận thức của bệnh nhân về các triệu chứng và sự tiến triển của viêm âm hộ hơi có lợi cho nhóm nghiên cứu. Những người nhỏ tuổi ở cả hai nhóm đều cảm thấy rằng các triệu chứng của họ tiến triển thuận lợi mà không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm. Sau 7 ngày, vào cuối thời gian điều trị, trong một cuộc theo dõi qua điện thoại, 39% phụ nữ thuộc nhóm nghiên cứu cho biết cảm thấy tình trạng được cải thiện so với 33% ở nhóm đối chứng. After 2 weeks, also the composition of vaginal microbiota has been evaluated. And as you can see, women of the study treatment group showed a greater amount of lactobacilli in vaginal discharge than women of the control group. This result is expected and proves once again as the alternative treatment with probiotics is able to restore vaginal balance after the infection, unlike the antibiotic antifungal treatment. Sau 2 tuần, thành phần của hệ vi sinh vật âm đạo cũng đã được đánh giá và có thể thấy phụ nữ của nhóm điều trị nghiên cứu cho thấy một lượng lớn lactobacilli trong dịch tiết âm đạo hơn phụ nữ ở nhóm đối chứng. Kết quả này được mong đợi và một lần nữa chứng minh rằng phương pháp điều trị thay thế bằng chế phẩm sinh học có thể khôi phục sự cân bằng âm đạo sau nhiễm trùng, không giống như những điều trị bằng thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng nấm. Regarding the evaluation of vaginal pH after 12 weeks of follow-up, 73%
68.9% of women in the control group and 68.2% in the study group had normal pH with no significant differences between the groups. Important are also the results obtained regarding the evaluation of relapses after 12 weeks of follow-up. The recurrence of vulvovaginitis occurred in only 27% of women belonging to the study group in comparison to 39% in the control group. Về đánh giá pH âm đạo, sau 12 tuần theo dõi, 73,9% phụ nữ trong nhóm trứng và 68,2% trong nhóm nghiên cứu có pH bình thường. Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm. Quan trọng là kết quả thu được liên quan đến việc đánh giá các đợt tái phát sau 12 tuần theo dõi. Sự tái phát của viêm âm hộ chỉ xảy ra ở 27% thuộc nhóm nghiên cứu so với 39% ở nhóm trứng. So in conclusions, the clinical trials has demonstrated the same effectiveness of Iside22 in counteracting both bacterial and fungal vulvovaginitis than the classic pharmacological treatments, as well as the better performance of Iside22 in restoring the vaginal eubiosis and prevent relapses than the classical pharmacological treatments. So Iside22 can be used as treatment of first line in bacterial and fungal vulvovaginitis, reducing the risk of relapses and the issue of drug resistance, especially in the treatment of azole-resistant candida. Then I would like to share with you also another consideration about these results, because the broad spectrum of action of Iside22 enables it to be used for vulvovaginitis without having to wait for a differential diagnosis based on microbiology tests, which are not always available. This is an advantage when the patient must be treated in non-specialist centers, for example, pharmacy or primary care center. Kết luận, các thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh hiệu quả tương tự của Iside22 trong việc chống lại cả viêm âm hộ do vi khuẩn và nấm so với các phương pháp điều trị dược lý cổ điển, cũng như hiệu quả tốt hơn của Iside22 trong việc phục hồi tình trạng xuất huyết âm đạo và ngăn ngừa tái phát so với các phương pháp điều trị bằng dược lý cổ điển. Vì vậy, Iside22 có thể được sử dụng điều trị đầu tay trong việc giảm viêm âm hộ do vi khuẩn và nấm, rủi ro tái phát, vấn đề kháng thuốc, đặc biệt trong điều trị nấm Candida kháng azole. Phổ tác dụng rộng của Iside22 cho phép nó được sử dụng cho viêm âm hộ mà không cần phải chờ chẩn đoán phân biệt dựa trên các xét nghiệm vi sinh. Đây là một lợi thế khi bệnh nhân không được điều trị tại các trung tâm chuyên khoa, ví dụ nhà thuốc hoặc các trung tâm y tế. We are talking a lot about the medical device Iside22, the vaginal infection, but which are the key points and the most important information I would like you to take home at the end of this webinar? Iside22 is a medical device class 2A with CE marking. This is guarantee of safety and efficacy. The strength of the formulation is given by the synergistic combination of boric acid, 150 mg, and probiotics. It restores the normal vaginal homeostasis in terms of vaginal eubiosis, vaginal pH, local immunity. On the contrary of pharmacological treatment, it prevents relapses or recurrences of infection. Tóm lại, Iside22 là thiết bị y tế loại 2A hoặc loại B tại Việt Nam và có chứng nhận CE, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Độ bền của công thức đã được đưa ra bởi sự kết hợp tổng hợp giữa axit boric, probiotics và prebiotics. Iside22 giúp khôi phục hệ vi sinh bình thường của âm đạo, độ pH âm đạo và khả năng miễn dịch tại chỗ. Iside22 giúp ngăn ngừa tái phát. It is a first-line treatment with some effectiveness of classic pharmaceutical treatment proven by a clinical study. Effective therapeutic option to be used to avoid the indiscriminate use of antibiotics and the problem of antibiotic resistance. It actively counteracts both bacterial and yeast infection thanks to a bacteriostatic and fungistatic broad spectrum activity, reducing also the symptoms of infection such as burning, itching, rash, pain, vaginal discharge.
Iside 22 is safe for all kinds of women, also during pregnancy, and well tolerated with an excellent compliance. Điều trị đầu tai với hiệu quả tương tự của điều trị bằng dược phẩm cổ điển đã được chứng minh bởi một nghiên cứu lâm sàng. Phương pháp điều trị hiệu quả được sử dụng để tránh sử dụng kháng sinh bừa bãi và vấn đề kháng sinh. Tích cực chống lại cả nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm men nhờ hoạt động phổ rộng kiềm khuẩn và nấm, đồng thời làm giảm các triệu chứng của nhiễm trùng như nóng rát, ngứa, nóng ran, đau hay tiết dịch âm đạo. Iside 22 an toàn cho phụ nữ cả trong thời kỳ mang thai và được dung nạp tốt với mức độ tuân thủ cao. So, to conclude, I don't know if any of you have wondered the meaning of the name Iside 22. I've already explained the meaning of the number 22, corresponding to the minutes of dissolution of capsules into the vaginal environment. But what about Iside? Iside means Isis in the Italian language. Isis was a major goddess in ancient Egyptian religion. She was the sister and wife of the god Osiris and mother of Horus, the protector of the pharaoh. Isis had many titles, including Good Mother, Queen of the Throne, Bringer of Magic, but also Protector of Women. So even today, the name of Isis remains symbol of motherhood, fertility, and femininity. So thank you for your attention. Và ở slide cuối cùng, chúng ta cùng tìm hiểu tại sao sản phẩm lại có tên là Iside 22. Ở những slide trước, sản phẩm hòa tan hoàn toàn sau 22 phút sử dụng và tên Iside có nghĩa là Isis trong tiếng Ý. Isis là một nữ thần chính trong tôn giáo Ai Cập cổ đại. Cô là vợ của thần Osiris và mẹ của Horus, người bảo vệ pharaoh. Isis gắn liền với các danh hiệu đặc biệt như người mẹ vĩ đại, nữ hoàng của ngai vàng, người mang phép thuật, nhưng cũng là người bảo vệ phụ nữ. Ngay cả ngày nay, tên của Iside vẫn là biểu tượng của tình mẫu tử, khả năng sinh sản và sự nữ tính. Chương trình Webminar Iside 22, giải pháp mới và toàn diện trong vấn đề viêm nhiễm phụ khoa, ứng dụng men vi sinh và axit boric đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý bác sĩ đã dành thời gian theo dõi chương trình.